Okay, so today we'll start this new unit uh, that is waveguides. So the total concept of waveguides is is divided into two units. So unit 5 and unit 6 both talk about the waveguides. So at higher frequencies, so I'll show you some waveguides as the uh, lecture propagates. I'll be showing you some set of waveguides and where do you use them and all. Okay. uh, but I can tell you that waveguides are usually used at very high frequencies, and just like transmission lines and transmission line analysis, waveguides is also kind of analysis, and they are very unique kind of structures, okay, which we use to transport of energy. And these waveguides are used at higher frequencies to deliver energy from one point to another point, usually from between source and load. And when you're dealing with high power devices, like when you are dealing with, say for example, some of the applications are uh, say in satellites, okay, in designing satellites high frequency, at high frequencies to transport the energy from the antennas of the satellites to the circuitry, we use waveguides. And in radars, right, in radars they use waveguides because radars are usually designed at very high frequencies. Probably in your mobile phones, we don't be means we can call them as a waveguides, but we don't use the phenomena, means we don't use waveguide phenomena to analyze the circuits. We use transmission line phenomena. But there are also other applications like medical applications, like scans, like uh, Linac and linear accelerators, or you can have these MRI scans, right? These all things deal at very high frequencies. They are usually also use waveguides. Okay, so let us. There are some applications. So maybe as time progresses, or as we are going into the in depth into the waveguides, slowly I'll give you some examples and I'll show you some waveguides also as the topics progresses. So first, let us try to understand this. What we have learned till now. We have learned something called transmission line analysis because we had this transit time effect in our circuits, and the circuit theory is failing, and we developed a new theory so that we can at least address the issues, right? And a transit time effect అనే ఇష్యూని అడ్రస్ చేయడానికి సర్క్యూట్ థియరీని లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి we came up with a new theory called transmission line theory, right? So what are these waveguides? So first me, so these are some of the transmission line examples. When I say transmission lines, I usually give you examples. So transmission lines కి చెప్తున్నప్పుడు most of our analysis we took two wire lines, and I also told you that coaxial cable is also a transmission line. And microstrip lines అన్నాను కానీ ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను కానీ, బట్ I never talked about microstrip lines or twisted pair also, right? So what is the common thing you can observe in all these diagrams which I have seen shown you here? ఇవన్నటిలోని కామన్ థింగ్ ఏంటంటారు? Any com any common thing you have observed? Very good, Nana. Very good. So the common thing I can see in all these things is there are two wires, or there are two conductors in every example. So in a two wire line there are two conductors. In a coaxial cable there is an inner conductor and there is an outer conductor. In microstrip line there is a ground conductor. Okay, so at the bottom, so this bottom plane, so this is a conductor. Okay, so here is my, so this is my bottom conductor is this planar surface is basically a conductor, and on the top also you can see this is a conducting line. So you can see there are two conductors. So
Means so these are transmission lines, but the question usually or sometimes the students might ask me is it transmission lines or transmission line analysis? Okay, so I usually answer this question with another question, that the structures means which one of the following is true అంటే ఏంటంటే the structures that use transmission line analysis అంటే ఇలాంటి ఇలాంటి వైర్ సిస్టమ్స్, ఓకే, either two wires separated by distance or a wire with an outer conductor wire or a wire on planar surface or a twisted wire system, ఇలాంటి సిస్టమ్స్కి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్ అనే ఒక థియరీ వాడతాం. కానీ నెట్వర్క్ థియరీ వాడినట్టు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ థియరీ ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్ వాడతాం కాబట్టి వాటిని ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అని పిలుస్తున్నామా, లేకపోతే వీటిని ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అని పిలిచారు కాబట్టి వీటికి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ థియరీ వాడాలా అంటే వాట్ డూ థింక్ విచ్ వన్ ఇస్? First one. Yes, the first First one is is true because these are not called transmission lines. Transmission lines అని పిలిచారని కాబట్టి ఆ థియరీ వాడడం నాన్న దాని మీద. ఓకే, so transmission line theory is just like a network theory, right? So we use it to find voltage and currents at different points. So because we are applying those theories on these kind of metallic structures to find voltage and current at every point on the line, we also call them as transmission lines, something. Okay, but we are going to deal with a new class of things now. Okay, the new class of things are like we're going to have another thing called waveguides. ఓకే, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్తో పాటు వేవ్ గైడ్స్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం. సో యూ మైట్ సే ఆర్ దే డిఫరెంట్ అంటే వేవ్ గైడ్స్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ డిఫరెంటా అంటే దే ఆర్ నాట్, దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ వన్ ఫ్యూ పెర్స్పెక్టివ్స్ అండ్ హౌ దే ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ హౌ దే ఆర్ సేమ్ అన్నది కూడా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ ద డెఫినేషన్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటే a transmission line is nothing but a transmitting structure that guides or directs information from source to load. అంతే కదా. సో యూజువల్గా మీరు ఈ కోయాక్సిల్ కేబుల్ కానివ్వండి, లేకపోతే ట్విస్టెడ్ పేర్ కానివ్వండి, ఆర్ ఇట్లాగా 2 wire లైన్ కానివ్వండి, ఎందుకు వాడతారు ఈ వైర్స్? ఎందుకు వాడతారు? యూజువల్లీ యూజ్ వైర్స్ టు కనెక్ట్ టు నెట్వర్క్స్, రైట్? సో వెదర్ యూ యూజ్ ఇట్ టు కనెక్ట్ ఎ సోర్స్ అండ్ దేర్ విల్ బి ఎ లోడ్ అండ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ దెమ్ బోత్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ డూ. సో కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ బేసిక్లీ వైర్స్ వాడతాము. ఆ వైర్స్ మీద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఐ కెన్ సే దట్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్మిటింగ్ స్ట్రక్చర్స్, ఆర్ ఈవెన్ ఐ కెన్ ఇఫ్ I can also say that transmission lines are these guiding structures, right? Because ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అనేవి ఏం చేస్తున్నాయి? సోర్స్ నుంచి లోడ్ దగ్గరికి ఏం పంపిస్తున్నాయి? సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఇక్కడ లోడ్ ఇలా కనెక్ట్ చేసాం, జెడ్ఎల్ అనే లోడ్, అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే సమ్ జెడ్జీ అండ్ విజీ అనే సోర్స్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఈ లైన్ ఏం చేస్తుంది? ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద లైన్, వాట్ వీ వాంట్ ఈస్ మాక్సిమం పవర్ టు బి డెలివర్ టు ద లోడ్. అలా డెలివర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలన్న కండిషన్స్ అన్ని చూసాం. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ Z0 and Z0, you will not have any reflection of power and everything is every maximum available power from the source is delivered to the load, right? సో అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ని మీరు ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు, ఈ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి Z0 వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ ఎంత ఉంటుంది, ఈ లైన్కి సోర్స్ నుంచి లోడ్ దగ్గరికి పవర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఈ మధ్యలో ఉన్న కనెక్టింగ్ వైర్కి ఎంత ఉంది అన్నది డిసైడ్ అయిపోతుంది. సో యువర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, ఇట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ టు చూస్ ఎ గుడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, రైట్? అంటే ఇట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ టు చూస్ ఎ రైట్ వైర్ టు కనెక్ట్ యువర్ సోర్స్ అండ్ లోడ్. సోర్స్ని లోడ్ని కనెక్ట్ చేయడానికి you need to choose a right wire with the right properties in order to have an efficient energy transfer or power transfer, right? So that is what an engineer does, because you don't want to lose the power. So you need to make an, if it's not the in the about the circuits, right? So no load em vaadtho nik teliyadu, source emundo nik telusu. So how do you choose a good transmitting structure so that you can deliver maximum amount of power or maximum energy is delivered to the load? So that is what I can say transmission line is all about. So a transmission line is nothing but a guiding structure. So what is it guiding? So it is guiding the energy, right? So source దగ్గర నుంచి వస్తున్న ఎనర్జీ కానివ్వండి, పవర్ కానివ్వండి, ఈ పవర్ ఇట్లా బయటకో లేకపోతే వెనక్కో వెళ్ళిపోకుండా the what this line has to do is this line has to guide
this energy in the direction in which your load is, right? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సోర్స్ ఇక్కడ ఉంది, మీ లోడ్ ఇక్కడ ఉంది. సో మీరు ఏం చేశారంటే ఇట్లా ఇదిగోండి ఇలా వైర్ కనెక్ట్ చేశారు. ఓకే, అయితే ఈ వైర్ పని ఏంటి? సో ఎనర్జీని అంతా ఇదిగోండి ఇలా తీసుకెళ్ళి ఇవ్వాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు గైడ్. అంటే మీరు ఇలా బెండ్ చేసినా లేదు నా ఎనర్జీ ఎప్పుడు స్ట్రైట్గానే వెళ్తుంది అంటే కుదరదు కదా, ఇక్కడ ఏం లోడ్ లేదు, దెర్ ఇస్ నో లోడ్ హియర్. సో if you when you bend the wire, the energy also has to bend its path and it has to move across the wire, అంటే ఆ వైర్ మీద through the wire or through the transmission line, it has to be delivered to the load. సో ఎఫిషియెంట్గా ఇంకెక్కడ పవర్ లాస్ అవ్వకూడదు, నేను పవర్ లూజ్ అవ్వకుండా ఇటు అటు బయటకు వెళ్ళిపోకుండా my transmission line has to guide that energy or information, whatever. Of course, the energy means that you are sending some information. So to source to load, it has to be delivered efficiently. Okay. So now, if that is what a transmission line is called, then you might ask me, then what does waveguide do? Okay. So everything looks fine, sir. మరి అయితే waveguide ఏం చేస్తుంది? ఎందుకంటే the word, if I see at the word waveguide, okay, from the word itself I can understand that it is talking about guiding a wave. అంతే కదా, వేవ్ గైడ్ అంటున్నా అంటే it is guiding some wave. What do you mean by guiding of a wave? Okay, one second. So what do we mean by guiding of a wave? Right. So ఇలా అనుకుందాం. So as an example, if you remember, you take a say for example you have a laser pointer with you. మీ దగ్గర నుంచి ఒక లేజర్ పాయింటర్ ఉంది, ఇట్లా లేజర్ బీమ్ వస్తుంది అనుకోండి బయటికి. ఓకే, సో ఇక్కడెక్కడ వాల్ ఉంది. సో యు ఆర్ టోల్డ్ టు హిట్ దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ హిట్ చేయమన్నారు. ఏం చేస్తారు? లేజర్ని మీరు జాగ్రత్తగా చేత్తో పట్టుకుని ఈ పాయింట్ని టచ్ అయ్యేలాగా చేస్తారు. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అనుకుందాం, మీరు కింద ఉన్నారు. ఓకే, యు ఆర్ అట్ ద బాటమ్ హియర్ అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ స్టూల్ విత్ యూ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ స్టిల్ యూ వాంట్ హిట్ దట్ పాయింట్, ఆ పాయింట్ హిట్ చేయాలి. అయితే మీ లైట్ వస్తే ఏంటంటే, బికాజ్ యువర్ లైట్ ఆల్వేస్ ట్రావెల్స్ ఇన్ స్ట్రైట్ పాత్ అనుకున్నాను, ఇది లేజర్ కాబట్టి ఎటువంటి ఇట్లా స్ట్రైట్గా వెళ్తుంది. స్ట్రైట్గా వెళ్తే ఏమవుతుంది అంటే యూ విల్ హిట్ దిస్ వాల్ హియర్. ఈ వాల్ని ఏంటి అంటే ఇక్కడ హిట్ చేస్తారు, కానీ నాకు అక్కడ కాదు, పైన హిట్ అవ్వాలి. ఏం చేయొచ్చు? ఏంటన్నా, పైకి తీసుకెళ్ళాలంటారా లేజర్ని? బెండ్ చేయాలి. సో బెండ్ చేయాలి అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్, బికాస్ మేబీ నా దగ్గర స్టూల్ లేదనుకుందాము, ఏమి లేవు, నేను లేజర్ని పైకి అయితే తీసుకెళ్ళాను, కానీ ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ టు షైన్ మై లైట్ హియర్. సో ద ఓన్లీ వే ఐ కెన్ డూ ఇస్ బై యూజింగ్ సమ్ మిర్రర్స్. ఓకే, సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I have to place a mirror here. Okay, if I place a mirror here, I know that it will fall and it will be reflected back like this. Okay, so if I could place a mirror system here, then I know that my light will be going to hit this spot. This spot hit church. అదొక పద్ధతి. ఓకే, ఇంకేమైనా పద్ధతులు ఉన్నాయంటారా? అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ మెనీ వేస్ యూ కెన్ డూ ఇట్. మిర్రర్ని మీరు ఎక్కడైనా లొకేట్ చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో పెట్టి యూ కెన్ ఆల్వేస్ మేక్ దట్ షైన్ ఆన్ దిస్ పాయింట్. అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, నా టార్గెట్ ఏమో నా సోర్స్ ఉంది, నేను షైన్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది. అయితే వేవ్ అన్నది ఎప్పుడు ఇట్లా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళేలాగా నేను ఏం చేశానంటే కొన్ని మిర్రర్స్ పెట్టి ఐఎమ్ గైడింగ్ ద లైట్, అంతే కదా. సో ఐఎమ్ గైడింగ్ ఇట్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ పుట్ దిస్ మిర్రర్, ఇట్ మైట్ హ్యావ్ వెంట్ స్ట్రైట్, ఇట్లా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోయింది. కానీ ఇలా వెళ్ళనివ్వకుండా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఒక మిర్రర్ పెట్టి ఐఎమ్ గైడింగ్ ఇట్ అప్. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఈ మిర్రర్ పెట్టి ఐ గైడెడ్ ఇట్ అప్, అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ అగైన్ ఐ పుట్ ఎ మిర్రర్ అండ్ ఐ మేడ్ ఇట్ టు గైడ్ ఇట్ టు మూవ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్లో గైడ్ ఎలా చేశాను అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
say you are new to the town and you don't know where your friend's house is. Okay, so your friend house is here somewhere sitting. I think he told you that come come straight and take left. ఓకే. కాకపోతే ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అంటే అడ్రస్ చెప్పాడు. కాకపోతే ఇంకో మాట ఏం చెప్పాడంటే స్ట్రైట్‌గా వచ్చి లెఫ్ట్ తీసుకో అన్నాడు. కాకపోతే దారిలో చాలా లెఫ్ట్‌లున్నాయి. ఓకే. వాడు ఎన్నో కౌంటో నీకు చెప్పలేదు. కాకపోతే అడ్రస్ ఏదో చెప్పాడు. మా ఇంటి ఎదురుగుండా పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉంటది అనేదో. రైట్? అయితే ఇఫ్ యూ డోంట్ లిసన్ టు హిమ్, అంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ ఆస్క్ ఎనీవన్, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో వన్ టు గైడ్ యూ, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఆల్సో, రైట్? సో యూ కెన్ ఈజీలీ ఫూల్, మీన్స్ యూ కెన్ గెట్ ఇంటు ఎనీ టర్న్ అండ్ యూ విల్ లూజ్ యువర్ టైమ్. అంతే కదా? అండ్ యూజ్ యువర్ ఎనర్జీ ఆల్సో. డిఫరెంట్, నీకు తెలియదు ఏ లెఫ్టో తెలియదు. పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎక్కడుందో నువ్వు ఎవరిని అడగట్లేదు. నువ్వు అడగనప్పుడు ఇంకేం చేయాలంటే ప్రతి లెఫ్ట్‌లోకి వెళ్ళి పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉందో లేదో వెతుక్కొని మళ్ళీ వెనక్కొచ్చి ఈ లెఫ్ట్‌లో వెళ్ళి ఉందో లేదో వెతుక్కొనొచ్చి, ఆ తర్వాత ఈ లెఫ్ట్‌లోకి వెళ్ళి వెతుక్కొనొచ్చి. సో ఏంటంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ యూ లూజ్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో యూజువల్‌గా నువ్వేం చేస్తావు? ఇలా స్ట్రెయిట్‌గా ఈ ఈ వీధిలోకి రాగానే ఇక్కడ ఎవడైనా మనిషి దొరికితే వాడిని అడుగుతావు. బాబు పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎక్కడుందో నీకు తెలుసా అని. సో దెన్ హీ విల్ టెల్ యూ దట్ 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే. ఇక్కడి నుంచి సిక్స్త్ లెఫ్ట్ తిరుగు అక్కడ ఉంటది అని చెప్తాడు. సో అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే ఈ లెఫ్ట్‌లన్నీ వదిలేసి బికాజ్ యూ టుక్ సమ్ గైడింగ్, అంటే you asked some person and he helped you or he guided you that the post office is not in the first left or second left or third left or fourth or fifth left. He guided you that it is in the sixth left. In fact, when you put your Google Maps, what it is doing, it is guiding your car to your destination. నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు, you put your source and it asks your destination and it gives you a path. అంతే కదా? సోర్స్ ఉంటుంది, డెస్టినేషన్ ఉంటుంది, దాని మధ్యలో ఏదో ఇట్లా రూట్ ఇలా మ్యాప్ వేసేస్తుంది. అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఈ మ్యాప్ మీద యూ నీడ్ టు గైడ్, అంటే ఇట్ ఈస్ గైడింగ్ యూ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్. నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతిసారి నువ్వు ఆ మ్యాప్ మీదే ఉన్నావా, అదే పాత్లో వెళ్తున్నావా లేదా అని నేను చూస్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ గైడింగ్ యూ. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి మీన్ బై గైడింగ్. గైడింగ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ హెల్పింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ సమ్ పాత్ టు మూవ్ ఆన్. సో వేవ్ గైడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ నౌ దట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈస్ వాట్ వేవ్స్ యు ఆర్ డీలింగ్ హియర్. అయితే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో వోల్టేజ్ వేవ్స్, కరెంట్ వేవ్స్ చూసాము. మరి వేవ్ గైడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ జనరల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్, ఇఫ్ యు ఆర్ గైడింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ డైరెక్షన్, సో ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ని నేను ఏ డైరెక్షన్లో అయితే వెళ్ళాలనుకుంటున్నానో ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్ళేలా చేశాను అనుకోండి, అలాంటి స్ట్రక్చర్స్ అన్నిటిని, అలాంటి ఎంటిటీస్ అన్నిటిని వేవ్ గైడ్స్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదేం పెద్ద విషయం ఏముంది సార్, ఇక్కడ నేను ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ తయారు చేశాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్, ఇట్లా సర్ఫేస్ ఉంది అనుకోండి. If I launch an electromagnetic wave like this, you know what happens? You know that there will be a reflected wave and you know there will be a transmitted wave. ఇది అందరికీ తెలుసు, ఎందుకంటే it is a phenomena that happens in the nature. But if I do something like when a wave hits here, okay, when a wave hits here, what I will do is I will design my structure, some kind of interesting structure, ఏదో స్ట్రక్చర్ డిజైన్ చేశాను. అలా డిజైన్ చేయడం వల్ల ఏమైంది అంటే వచ్చిన వేవ్ అన్నది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా మేబీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ at a different angle. Maybe I can do it. Okay, I can use different structures here and I can make that the angle of incidence is not equal to the angle of reflection. You might say, sir, it is a rule, it's nature of law, always the angle of incidence equal to angle of reflection. And yeah, I can change it if I change my structure. Different ways there are two. Okay, so అయితే ఏంటంటే, అంటే అప్పుడు అది స్కాటరింగ్ అంటాము. బట్ ఎనీవేస్ ఆ మెథడ్స్ అన్ని పక్కన పెడితే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ two metallic plates like this. ఇక్కడ ఒక మెటల్ ప్లేట్ ఉంది and metal plate here, and I want to launch a wave between this plate so that the wave can only have one direction. It can go through the metal plate, అంటే ఇట్లా ఇలా బయటకు వెళ్ళిపోకుండా ఇట్లా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోవాలి వేవ్. సో అంటే వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్, ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ని నేను ఎప్పుడైనా లాంచ్ చేశాను అనుకోండి, లాంచ్ చేసినప్పుడు యూజువల్లీ ఇన్ నేచర్ వెన్ యూ క్రియేట్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్, it can propagate in all directions depending upon the nature of the source. నీ సోర్స్ ఎలా డిజైన్ చేసావు అనే దాన్ని బట్టి it can propagate in all directions or it can propagate in a particular direction. కానీ ఒక్కసారి నేచర్లోకి వేవ్ అన్నది లాంచ్ అయ్యాక ఆ వేవ్
ఏ పాత్లో వెళ్తుంది, ఎటు వెళ్తుంది అన్నది నేను డిసైడ్ చేశాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ కెన్ క్రియేట్, బికాస్ సమ్ టైమ్స్ యూ వాంట్ టు కంట్రోల్ ద పాత్ ఇన్ విచ్ ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్, because we want the wave to interact with our circuits and we want to design few circuits with it. So అందుకని we have to control the path in which the wave is traveling, just like we try to control the path in which the light is moving in an optical fiber, right? So uh, సో అలాంటి స్ట్రక్చర్స్ అన్నిటిని వేవ్ గైడ్స్ అని పిలుస్తాము. అఫ్ కోర్స్ యు మైట్ సే, సార్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్ అండ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లుక్ సేమ్. అంటే యా, దే లుక్ సేమ్. ఎందుకంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటే ఏమన్నాను, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఆర్ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ దట్ డైరెక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు లోడ్. వేవ్ గైడ్ అంటే కూడా ఏంటంటే వేవ్ని గైడ్ చేస్తున్నాను, సమ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ని ఐఎమ్ గైడింగ్ ఇట్. ఆబ్వియస్లీ వే డు ఐ గైడ్ ఇట్? I will guide that electromagnetic energy from source to load. There will be some source of electromagnetic energy, and I will guide this source of electromagnet, the wave that is coming out of from the source, and I will guide it towards the load. If both are same, అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ వేవ్ గైడ్కి డెఫినేషన్ ఒకటే అయినప్పుడు మరి రెండు సెపరేట్ థింగ్స్ అని ఎందుకు అంటున్నారు? రెండు సెపరేట్ నేమ్స్ ఎందుకు? సింప్లీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లేకపోతే వేవ్ గైడ్స్ అని వర్డ్ వాడుకోవచ్చు కదా. ఎందుకు రెండు పదాలు ఉన్నాయంటే ఉంటాయి, టెక్స్ట్ బుక్స్లో రెండు రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అని విడిగా అంటారు, వేవ్ గైడ్స్ అని విడిగా అంటారు. సో వై దెర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ ఇస్ బికాస్, సో టు అండర్స్టాండ్ దట్, లెట్ మీ గివ్ యూ an example. Say there is a source and there is a load. ఓకే, సోర్స్ ఈజ్ లైక్, మీరు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కేక్ ఒకటి తయారు చేశారు. ఓకే, సో యు ఆర్ కేక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అండ్ యూ వాంట్ టు డెలివర్ ఇట్ టు ద లోడ్. ఓకే, సో ఆ కేక్ని మీరు పంపించాలనుకున్నారు. సో సోర్స్ నుంచి లోడ్కి ఇదిగోండి కేక్ని పంపించాలి, ఆర్ సో ద లోడ్ ఈస్ వెయిటింగ్ టు ఈట్ ద కేక్. సో హౌ డు యూ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్? ఎలా పంపిస్తాను అంటే, ఆబ్వియస్లీ ఇద్దరు ఒకే చోట ఉంటారు కాబట్టి, సో ఈ కేక్ని మన లోడ్ దగ్గరికి పంపించాలంటే హౌ డు యూ సెండ్ ఇట్? సో ఇన్ ద సేమ్ వే సోర్స్ కూడా సేమ్ ఎనాలజీ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కూడా వాడచ్చు. సోర్స్ అన్నది ఇట్ కెన్ బి వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆర్ కరెంట్ సోర్స్, రైట్? ఆర్ ఇట్ కెన్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ సోర్స్ which is creating electric and magnetic fields with some energy in it. So you want to deliver this energy to the load. So the load can be some person who is willing to eat that energy, or who wants to consume that energy or radiate energy, whatever he wants to do it with it. So he wants to take that energy. So the task is to send the cake efficiently, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, నేను కేక్ అన్నది నా లోడ్కి పంపించాలంటే, అంటే నా కేక్ అనేది నేను నా పర్సన్కి డెలివర్ చేయాలి అంటే, ఆర్ ఇక్కడున్న నా ఫ్రెండ్కి డెలివర్ చేయాలంటే, నా కేక్ చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి, మధ్యలో స్పిల్ అయిపోకూడదు, కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. సో అందుకని నేను డిఫరెంట్ వేస్లో పంపించవచ్చు. ఏదర్ ఐ కెన్ సెండ్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫ్రెండ్కి త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి అని అనుకున్నాను అనుకోండి, ఫ్లైట్లో పంపిస్తాను ఒకవేళ ఉంటే ఫ్లైట్. కేక్ ఫ్లైట్ ఏంటి సార్ అంటే, ఏదో ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే కేక్ని నేను కార్లో పంపించవచ్చు, అదే కేక్ని ట్రైన్లో కూడా పంపించవచ్చు. కాకపోతే టైం తీసుకుంటుంది, కేక్ పాడైపోవచ్చు, మేబీ కార్లో ఇంకా లేట్ అవ్వచ్చు. బట్ ఐ డోంట్ నో, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డెలివర్ దట్ కేక్ టు మై ఫ్రెండ్. సో నాకు ఆ కేక్ని నేను ఫ్రెండ్కి ఇవ్వాలి అంటే ఒకటే పద్ధతి లేదు, దేర్ ఆర్ మెనీ వేస్ ఇన్ విచ్ ఐ కెన్ డూ ఇట్. ఇన్ ద సేమ్ వే, ఒక సోర్స్ ఉన్నప్పుడు అండ్ ఒక లోడ్ ఉన్నప్పుడు, సోర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ ఎనర్జీని లోడ్కి నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఒకటే పద్ధతి లేదు, దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ దెమ్. అంటే సోర్స్ నుంచి లోడ్కి ఎనర్జీ పంపడానికి నువ్వు కోయాక్సిల్ కేబుల్ వాడచ్చు, లేదా రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్స్ ఇలాంటివి వాడచ్చు, సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్స్ వాడచ్చు, మైక్రో స్ట్రిప్ లైన్స్ వాడచ్చు, స్ట్రిప్ లైన్స్ వాడచ్చు. సరే ఏంటి సార్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ అంటే ఏంటి, సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ అంటే ఏంటంటే, ఇవంటే ఏంటో చూస్తాం. So basically what I am telling you is, the energy that is created by the source, which is carried by an electromagnetic wave, can be guided, or means can be transported using various guiding structures. Okay,
అంటే ఏదర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అన్న వాడొచ్చు, వేవ్ గైడ్స్ అన్న వాడొచ్చు, కోయాక్సిల్ కేబుల్స్ వాడొచ్చు, రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్స్ వాడొచ్చు, స్ట్రిప్ లైన్స్ వాడొచ్చు, మైక్రో స్ట్రిప్లు వాడొచ్చు. నువ్వు సోర్స్ నుంచి లోడ్ మధ్యలో డిఫరెంట్ వాడి పంపించొచ్చు, ఏదన్నా వాడి పంపించొచ్చు. జస్ట్ లైక్ కేక్ని నేను నా ఫ్రెండ్కి ఇవ్వాలి అంటే నేను కార్లో పంపించవచ్చు, ట్రైన్లో పంపించవచ్చు, ఆర్ ఫ్లైట్లో పంపించవచ్చు. అయితే ఇక్కడున్న ఈ కేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, కోయాక్సిల్ కేబుల్, రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్, సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్, మైక్రో స్ట్రిప్, ఏంటంటే దీస్ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్స్ క్యారీ ఎనర్జీ ఇన్ వేరియస్ మోడ్స్. ఓకే, అంటే సోర్స్ నుంచి లోడ్ దగ్గరికి వెళ్తున్న మధ్యలో వెళ్ళే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ లో ఎనర్జీ ఉంటుంది అన్నాను. అయితే ఈ ఎనర్జీ క్యారీ చేసే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఏదైతే ఉందో అది క్యారీ చేసే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అన్నది ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ ఇన్ వేరియస్ ఫార్మాట్స్. ఓకే, సో లెట్ మీ పుట్ ఇట్ ఇన్ అనదర్ వే. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ మోడ్స్ అన్నాను చూసారా, అంటే లైక్ కోయాక్సిల్ కేబుల్లో పంపచ్చు అంటే జస్ట్ లైక్ కేక్ని నేను కార్లో పంపచ్చు, లేకపోతే ఐ కెన్ సెండ్ ఇట్ ఇన్ ఎన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, ఆర్ ఐ కెన్ సెండ్ ఇట్ ఇన్ ఎ ట్రైన్, అట్లా డిఫరెంట్ చెప్తున్నాను. అయితే ఏంటంటే కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు కేక్ని మేబీ డిఫరెంట్ ప్యాకింగ్లో తీసుకెళ్ళచ్చు. ట్రైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ట్రైన్లో ఎలా పెట్టాలి ప్యాకింగ్ అనే దాన్ని బట్టి దాని ప్యాకింగ్ మారచ్చు. ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో వెళ్ళేటప్పుడు వినో దట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో లగేజెస్ అన్ని కింద ఎక్కడో పడేస్తారు కాబట్టి దానికి సెపరేట్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ చేయాలి. సో డిపెండింగ్ అపాన్, అంటే ఒకవేళ నీ కేక్ అన్నది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో పంపిస్తున్నావు అంటే దానికి ఒక రకమైన ప్యాకింగ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో ఏ గూడ్ పంపించాలి అన్నా దానికి ఒక సెపరేట్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ ఉంటుంది, ఆ ప్యాకింగ్ చేసి పంపించాల్సి వస్తుంది. అదే ఒకవేళ నువ్వు కార్లో తీసుకెళ్తున్నావు అనుకో, కార్లో అయితే నీ పక్కనే పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళొచ్చు కాబట్టి నువ్వు యూ కెన్ గో విత్ అన్ ఈజీ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ అండ్ యూ కెన్ క్యారీ ద కేక్. అదే నువ్వు ట్రైన్లో పంపిస్తున్నావు అనుకో, ట్రైన్లో పాడైపోకూడదు కాబట్టి, విసిరేయచ్చు కాబట్టి యూ షుడ్ బి మోర్ కేర్ఫుల్ వెల్ ప్యాకింగ్ ద కేక్ ఆల్సో, అంతే కదా. సో ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్. అంటే ట్రైన్ అయితే ఒకలా తీసుకెళ్తాడు, వాడి కేక్ ఒకలా తీసుకెళ్ళాలి, అంటే వాడి కేక్ కాదు ప్యాకింగ్ ఒకలా ఉంటుంది వాడిది. ఫ్లైట్లో అయితే వాడు వేరే టైప్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ వాడాలి. సో ఈ ప్యాకింగ్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి కదా, దానికి ఈక్వలెంట్గా నేను ఇక్కడ మోడ్స్ అంటాను. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు సోర్స్ నుంచి లోడ్కి పంపించడానికి ఇక్కడున్న ఎగ్జాంపుల్స్లో ఏదైనా వాడచ్చు. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ ఎ కోయాక్సిల్ కేబుల్, ఇట్ మైట్ క్యారీ ఎనర్జీ in the format of a TEM mode, or if you take a rectangular waveguide, it can carry energy in a format of some TE mode. If you take a circular waveguide, it might carry energy in a TM mode. If you use a microstrip line, it might carry that energy, the same electromagnetic energy from source to load, it might carry in the format of a hybrid mode. సో యూ మైట్ సే సార్ ఏంటి సార్ ఈ మోడ్స్ ఏంటి, టీఈ మోడ్ ఏంటి, టీఎం మోడ్ ఏంటి, టీఈ మోడ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏంటి సార్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్లో వెళ్తుందా అంటే యా, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ద సేమ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ఆర్ ద సేమ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు లోడ్, depending upon which structure you use, it might be having a different kind of packing. Okay, it might be packed in as a TEM mode, it might be packed as a TM mode, or it might be packed as a TE mode, or it can be packed as a hybrid mode. So first of all, what are these modes? Okay, so these guiding structures carry energy in various modes. So ఈ మోడ్స్ ఏంటి అన్నది అర్థం చేసుకుంటే, సో దట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, వై ఐ సే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అండ్ వేవ్ గైడ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ కోయాక్సిల్ కేబుల్ కానివ్వండి, రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ కానివ్వండి, సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ కానివ్వండి, వీటి పర్పస్ ఏంటి అంటే వీటి పర్పస్ ఇస్ ఆల్వేస్ టు డెలివర్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు లోడ్. అంటే జస్ట్ లైక్ మీ కేక్ని, అంటే ట్రైన్ కానివ్వండి, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కానివ్వండి, కార్ కానివ్వండి, సైకిల్ అన్న కానివ్వండి, ఏదైనా స్కూటర్ కానివ్వండి, బైక్ కానివ్వండి, ఏదైనా వీటి వీటి మెయిన్ యూసేజ్ ఏంటి, దే హ్యావ్ టు డెలివర్ ద కేక్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు, అంటే కేక్ని బేకరీ నుంచి మీ ఫ్రెండ్కి డెలివర్ చేయడమే వాటి పని. సో నువ్వు ఏది వాడతావు అన్నది నీ ఇష్టం. నువ్వు కేక్ని డెలివర్ చేయడానికి
సైకిలే వాడు, లేకపోతే బైక్ వాడు, లేకపోతే కార్ వాడు, లేకపోతే ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ వాడు, లేతే ట్రైన్ వాడు. కాకపోతే ఏంటి అంటే ట్రైన్ ట్రైన్‌లో ఆ కేక్‌ని ఒకలా ప్యాక్ చేసి తీసుకెళ్తాము. సేమ్ ప్యాకింగ్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లో పనిచేస్తదంటే పని చేయకపోవచ్చు. ఒకవేళ కార్‌లో నేను సింపుల్‌గా కవర్‌లో పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళాననుకోండి. అదే అదే పద్ధతిలో నేను ట్రైన్‌లో తీసుకెళ్ళొచ్చా అంటే మేబీ తీసుకెళ్ళలేకపోవచ్చు. సో, అంటే ప్రతిదానికి ఒక డిఫరెంట్ పద్ధతుంది క్యారీ చేసే పద్ధతి. సో, అట్లానే ఇక్కడ డిఫరెంట్ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉండొచ్చు. కోయాక్సియల్ కేబుల్ సోర్స్ నుంచి లోడ్‌కి ఎనర్జీ తీసుకెళ్ళగలదు. రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ అన్నది కూడా తీసుకెళ్ళగలదు. సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ కూడా తీసుకెళ్ళదు. కానీ ఈ ఎనర్జీ అన్నది ఇట్ ఈస్ propagating like an electromagnetic wave from source to load, and how this wave propagates, in which way this wave propagates, determines or tells you whether it is a waveguide or whether it's a transmission line. So that is what I'm trying to say. అంటే సోర్స్ కి లోడ్ కి మధ్య there is always a guiding structure. Between source and load there is always a guiding structure. So between source and load there is always a guiding structure. So whether this guiding structure is a whether we should call this guiding structure as a transmission line, right? Whether we should call this guiding structure as transmission line or waveguide, it depends upon which kind of mode it is propagating. ఓకే. దాన్ని ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అని పిలవాలా? వేవ్ గైడ్ అని పిలవాలా? అన్న దాన్ని బట్టి. ఎందుకంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అయినా, వేవ్ గైడ్ అయినా ఒకటే నాన్న. అంటే దే బోత్ వాటి పర్పస్ ఒకటే. జస్ట్ లైక్ ట్రైన్ కానివ్వండి, బస్ కానివ్వండి, లేకపోతే కార్ కానివ్వండి, వాటన్నిటికి ఒకటే మోటో. ఏంటి? మిమ్మల్ని ఒక సోర్స్ నుంచి ఒక డెస్టినేషన్‌కి పడేయడానికి వాడతాం. అంతే కదా! ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి వెళ్ళటానికి మీరు ట్రైన్ వాడొచ్చు, లేదా బస్సు వాడొచ్చు, లేదా ఫ్లైట్ వాడొచ్చు. సో, కానీ ఎలా వెళ్తారన్నది డిఫరెంట్. అంటే బస్సులో అయితే డిఫరెంట్‌గా వెళ్తారు. ట్రైన్‌లో అయితే డిఫరెంట్‌గా వెళ్తారు. ఫ్లైట్‌లో అయితే డిఫరెంట్ ఆర్ యూ కెన్ సేవ్ ఆన్ మనీ. ఓకే. డిఫరెంట్ ఆటిలకి డిఫరెంట్ మనీ పే చేయాలి. సో, అలాగే అన్ని వైర్ సిస్టమ్స్ నేనేం వాడినా కూడా అవన్నీ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్స్. దాన్ని ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అని పిలవాలా, వేవ్ గైడ్ అని పిలవాలా అన్నది ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ డిసైడెడ్ బై వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆర్ ప్రాపగేటింగ్ ఆన్ యువర్ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్. సో బిఫోర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ దిస్ టీఎం, టీఎం అండ్ టీ మోడ్స్, ఐ జస్ట్ గేవ్ యూ ద నేమ్స్. అంటే ఇలాంటి మోడ్స్ అని ఉంటాయి. ఈ మోడ్లు అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. డోంట్ వరీ. సో అంటే టీఎం మోడ్ అంటే ఏంటి, టీఎం మోడ్ అంటే ఏంటి, టీఈ మోడ్ అంటే ఏంటి, హైబ్రిడ్ మోడ్స్ అంటే ఏంటి, విల్ స్లోలీ అండర్స్టాండ్. బట్ ఆల్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్. ఓకే. సో అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడ్ నీ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ మీద వెళ్తుందన్న దాన్ని బట్టి దాన్ని ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అని పిలవచ్చా, వేవ్ గైడ్ అని పిలవచ్చా అన్నది చెప్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెరీ ఫ్యాన్సీ ప్యాకింగ్ చూసారనుకోండి. సో కేక్ చుట్టూరు ఏం చేశారంటే ముందు కేకు అది కదలకుండా ఉండడానికి దాని చుట్టూరు బబుల్ ర్యాపు, దానిపైన పెద్ద కేసింగ్ అన్నీ పెట్టి వాటర్ ఐస్ లీక్ అవ్వకుండా, ఏమి కూల్ అయిపోకుండా మళ్ళీ అడిషనల్ లేయర్స్ ఇవన్నీ పెట్టారనుకోండి. అంత హడావుడి, అంత ఎక్కువ ప్యాకింగ్ ఎందుకు చేస్తారు అంటే యూజువల్లీ ఇఫ్ యూ సెండ్ ఇట్ ఫర్ లాంగర్ డిస్టెన్సెస్ అండ్ ఆల్, అండ్ మీ కేక్ పాడవకుండా వెళ్ళాలి, ఫ్లైట్లో కానీ ఎక్కడైనా టాస్ అయిపోయినా అవ్వకూడదంటే యూ సీ ఇట్. అంటే లుకింగ్ ఎట్ ద ప్యాకేజింగ్, కైండ్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ యూ కెన్ సీ, మీకు చెప్పొచ్చు ఓకే దీన్ని కార్లో పంపిస్తారా, లేదా ట్రైన్లో పంపిస్తున్నారా, లేకపోతే ఫ్లైట్లో పంపిస్తున్నారా అన్నది మనకు అర్థమైపోతుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఆ సోర్స్ నుంచి లోడ్కి వెళ్తున్న ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ విచ్ ఇస్ క్యారింగ్ ద ఎనర్జీ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్, అది ఏ ఫార్మాట్ లో తీసుకువెళ్తుంది అన్న దాన్ని బట్టి షుడ్ ఐ యూజ్, కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ ఎస్ వేవ్ గైడ్ ఆర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, ఆర్ ఇంకా కరెక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఏ మోడ్ లో ఎనర్జీ క్యారీ చేస్తుంది అన్న దాన్ని బట్టి సో నేను ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్ వాడాలా, లేకపోతే వేవ్ గైడ్ అనాలిసిస్ వాడాలా అన్నది డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే. సో I hope I gave you some kind of picture here. I'm painting some picture without giving you the actual things about TETM mode. So let us go into them. And the TETM modes and ento chuddam. So the name TEM mode is nothing but transverse electromagnetic fields, right? And the name
TE means transverse electric field waves, and the name TM means transverse magnetic waves. Okay. So to understand this, let us take an example. Say for example, అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటే the electric and magnetic fields for your wave will be perpendicular to the direction of propagation. So if the means if you remember, so wave direction ఒకటి ఉంటుంది అన్న. I already told you the wave there for an electric field there will be wave direction, and you will have field direction, and then you have the magnitude of the field. ఈ త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఎప్పుడు మర్చిపోద్దని చెప్పాను. సో అంటే ఎప్పుడైనా ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రాసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రైట్ త్రీ థింగ్స్. ఒకటి ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, ఇక్కడ వేవ్ డైరెక్షన్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఏమో ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తుంది. అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా రాయొచ్చు. దెర్ ఆర్ ఆల్వేస్ త్రీ థింగ్స్ టు సే. అయితే నేను ఇక్కడ ఏమంటానంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది వెక్టర్ కాబట్టి ఇట్ కెన్ హ్యావ్ త్రీ డైరెక్షన్స్. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్ అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్. అయితే depending upon the direction of propagation, if your electric field is always perpendicular to the direction of propagation and magnetic field also perpendicular to the direction of propagation, then those kind of waves are called transverse electromagnetic waves. And in fact, these are the waves which we saw when you're dealing with uniform plane wave analysis and first year there. First antunnanu wave propagation unit, I think second unit చదివినట్టు. Second unit లో we discussed about wave propagation, and there we talked about the solution as a transverse electromagnetic wave. అయితే ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కూడా ఉంటాయి, వేవ్ గైడ్స్ లో చూస్తామని చెప్పాను. సో వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్ అంటే ఇన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఓన్లీ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్, అందుకనే ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్ అంటున్నాం. సో ట్రాన్స్వర్స్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్స్ పర్పెండిక్యులర్ అన్నాను. సో యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఓన్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ద వేవ్ propagation. If your magnetic field is only perpendicular to your wave of propagation, direction of propagation, then we call those kind of electromagnetic waves as transverse magnetic waves. అంటే as an example, say for example the direction of propagation is z, అంటే వేవ్ అన్నది z డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందన్న. సో వేవ్ z డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు అది ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందో ఆ డైరెక్షన్ లో నీకు ఎలక్ట్రిక్ గానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. అంటే దే విల్ బి జీరో. ఇఫ్ EZ is zero and HZ is zero, బట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఈఎక్స్ అండ్ ఈవై. అంటే ఇవి నాన్ జీరో అవ్వాలి అని ఏం రూల్ లేదు, దే కెన్ బి జీరో ఆర్ నాన్ జీరో. ఓకే, బట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎదర్ ఈఎక్స్ ఆర్ ఈవై కాంపోనెంట్ ఆర్ యూ కెన్ హ్యావ్ బోత్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్, యూ కెన్ సీ దట్ ఇలాంటి వేవ్కి ఏంటి అంటే వేవ్ వెళ్తున్న డైరెక్షన్కి, వేవ్ జెడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంటే దానికి పర్పెండిక్యులర్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, దాని అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ పర్పెండిక్యులర్గానే ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూఆర్ సో అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ అంటే ప్రాపగేషన్ డైరెక్షన్ జెడ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఆ డైరెక్షన్ లో ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఉండకూడదు. ఉంటే అప్పుడు వీ కాల్ ఇట్ as ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. when we say it is transverse electric field, so we call it transverse electric field when EZ is zero. HZ జీరో అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. HZ కూడా జీరో అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ బికమ్స్ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్. బట్ హియర్ ఓన్లీ EZ బికమ్స్ జీరో బట్ HZ ఇస్ నాట్ జీరో. అంటే వేవ్ జెడ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాను అనుకుంటే అలాంటి వేవ్స్ కి ఒకవేళ ఈజెడ్ కాంపోనెంట్ లేదు, ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ టు జీరో, బట్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ఎక్స్ అండ్ వై కాంపోనెంట్స్, దెన్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్, but maybe it doesn't work for the magnetic field. So these kind of waves we call them as transverse electric waves, or we can say transverse magnetic waves. Transverse magnetic అంటే ఏంటి అంటే ఓన్లీ ద magnetic field component, HZ component is equal to zero. అంటే వేవ్ కి వేవ్ జెడ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది కాబట్టి ఆ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్, బట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఈజెడ్ కాంపోనెంట్, అంటే వేవ్ వెళ్తున్న డైరెక్షన్ లోనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉండొచ్చు. అయితే యూ మైట్ ఆస్క్ మీ, సార్ మీరు ఫస్ట్ యూనిట్ చెప్తున్నా, సెకండ్ యూనిట్ లో వేవ్ అనాలిసిస్ మనం డీల్ చేస్తున్నప్పుడు వేవ్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందో అదే డైరెక్షన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఉండే కాంపోనెంట్ ఉండేవి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు అని చెప్పారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్ వేవ్ అంటే వేవ్ వెళ్ళే డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండొచ్చు అంటున్నారు. ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అంటే వేవ్ వెళ్ళే డైరెక్షన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉండొచ్చు అంటున్నారు. సో ఇలాంటివి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వు అని చెప్పి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వని కేసెస్ కి పేర్లు ఎందుకు పెడుతున్నారు అంటే, ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, అప్పుడు డీల్ చేస్తున్నప్పుడు వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్స్
to the Maxwell equations far away from the source. First thing, sources నుంచి far awayగా డీల్ చేసాము. ఇంకొకటి ఓకే, ఫార్ అవే ఫ్రమ్ సోర్సెస్ ఒక కండిషన్ అయితే, ద అదర్ కండిషన్ ఈజ్ లైక్ ఇన్ఫినైట్ రీజన్స్. సో మనం డీల్ చేసినంత ఇన్ఫినైట్ రీజన్స్ అంటే దే ఆర్ నాట్ కన్ఫైన్డ్, వాటికి బౌండరీస్ ఏం లేవు అనుకున్నప్పుడు, ఇన్ఫినైట్ రీజన్స్ తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనకు వచ్చిన సొల్యూషన్స్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ సొల్యూషన్స్. అండ్ ఇలాంటి ఇన్ఫినైట్ రీజన్స్లో వేర్ దేర్ ఈస్ నో అదర్ వేవ్, ఓన్లీ ద వేవ్ విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ బై ద సోర్స్, అలాంటి సినారియోలో యూ క్యాన్ నెవర్ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్ వేర్ వేవ్ డైరెక్షన్లోనే ఫీల్డ్ ఉండే సొల్యూషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు అని చూసాం. కానీ మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డీల్ చేయబోయే సినారియోస్ అన్ని ఏంటంటే వేవ్ గైడ్స్ ఫినామినాస్ మాట్లాడినప్పుడు, వేవ్ గైడ్లో ఏంటంటే యూజువల్లీ దేర్ కెన్ బి టూ మెటాలిక్ కండక్టర్స్ లైక్ దిస్. So on the top there is a metal conductor and on the bottom there is a metal conductor. You want to see for the solution, what you are trying to find is, we want to trying to find the solution of fields between these plates. పైన ఒక మెటాలిక్ ప్లేట్ ఉందన్న, సే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ లైక్ దిస్, కింద ఒక మెటాలిక్ ప్లేట్ ఉంది ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఈ ప్లేట్స్ మధ్య ఉన్న రీజన్లో ఫీల్డ్స్ కట్టాలనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు దీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ఫినైట్ రీజన్స్, ఓకే, దే ఆర్ బౌండెడ్ రీజన్స్. So when you are dealing with waveguides or transmission lines, usually we deal with bounded regions. So when you are dealing with bounded regions, then there is a possibility to have field. Okay, so there is a possibility. So there is a possibility to have field in the direction of propagation. అయితే ఇంతకుముందు కేస్ యూనిట్స్ 2లో మనం డీల్ చేసినప్పుడు వీ వర్ డీలింగ్ విత్ అన్బౌండెడ్ మీడియమ్స్. సో అన్బౌండెడ్ మీడియమ్స్లో ఏంటంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్లో ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు వేవ్ గైడ్ అండ్ వేవ్ గైడ్స్ ఆర్ మనం గైడింగ్ స్ట్రక్చర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్స్ యూజువల్లీ హ్యావ్ బౌండెడ్ రీజన్స్, అంతే కదా, వీ డోంట్ యూజ్ అన్బౌండెడ్ రీజన్. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సోర్స్ నుంచి, అంటే నేను ఇలా అనుకుందాం, ఓకే, నేను నా ఫ్రెండ్కి కేక్ డెలివర్ చేయాలి. ఓకే, కేక్ డెలివర్ చేయడానికి బస్సు వాళ్ళ, ట్రైన్ వాళ్ళ, ఇంకేది వాడలేదు. అంటే ఐ డోంట్ యూజ్ ఎనీథింగ్. ఏం చేశానంటే కేక్ని చిన్న చిన్న పీసుల కింద చేసి ఇక్కడి నుంచి ఇసిరాను. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఉన్నాను, కేక్ తయారు చేసి పట్టుకుని ఉన్నాను. ఓకే, నా చేతిలో కేక్ ఉంది, ఇక్కడెక్కడ ఉన్నాడు నా సోర్స్, లోడ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. అయితే వీడికి ఏదో బాక్స్లో పెట్టి పార్సల్ చేయకుండా ఏం చేశానంటే ఈ కేక్ని పీసులు పీసులు కింద చేసి ఇలా ఇసరటం స్టార్ట్ చేస్తాను. డూ యూ థింక్ దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఐడియా టు డూ అంటే డెఫినెట్లీ నాట్. ఎందుకంటే కేక్ ఎటు పడుతుందో తెలియదు, వాడికి ఎంత వెళ్తుందో అసలు తెలియదు. So whenever you want to efficiently guide energy from one point to other point, usually look for guided mechanism until unless we don't have any other thing to do. Okay, so wire communication better, wireless communication better? ఏమంటారు? డెఫినెట్లీ వైడ్ కమ్యూనికేషన్. దేనికి ఎక్కువ డేటా రేట్ ఉంటుంది అంటారు? You think wide communication, wide systems have more data rate or wireless have more data rate? వైడ్ సిస్టమ్స్. వెరీ గుడ్. వైడ్ సిస్టమ్స్కి ఎక్కువ డేటా రేట్ ఉంటుందన్న. అలా అయితే వైర్లే వాడచ్చు కదా సార్ అంటే, వైర్లెస్ వాడడానికి రీజన్ ఏంటంటే తక్కువ, అంటే వైడ్ కంటే వైర్లెస్కి తక్కువ డేటా రేట్ ఉన్న వైర్లెస్ ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే బికాస్ వీ డోంట్ వాంట్ టు బరీ అవర్ వరల్డ్ ఆర్ బరీ అవర్ సెల్ఫ్ విత్ ఎ వైర్స్, అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను మా మదర్తో మాట్లాడాలి, లేకపోతే ఇర్ఫాన్ సార్తో మాట్లాడాలి, డైరెక్టర్ సార్తో మాట్లాడాలి, లేకపోతే మీతో మాట్లాడాలి అంటే నా ఫోన్ నుంచి నా కాంటాక్ట్స్ ఒక 100 కాంటాక్ట్లు ఉన్నాయనుకోండి, 100 కాంటాక్ట్లకి 100 వైర్లు వేసుకోవాలి. కుదరదు కదా అలాగా. లేకపోతే పోనీ ఒక వైర్ పెట్టుకుని మళ్ళీ అందరికి వైర్లు వేసి ఓల్డ్ అంతా వైర్లతో మునిగిపోతే కుదరదు. సో వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ వైబుల్ వన్, రైట్? బట్ ద వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ డెఫినెట్లీ హ్యాస్ వన్ ఇష్యూ, ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఛానల్, ఓకే, అండ్ హౌ మచ్ డేటా రేట్ యూ కెన్ అచీవ్. సో వైర్లో ఎక్కువ వెళ్తుంది, కాకపోతే ఎక్కువ దూరం పంపించలేము. కానీ వైర్లెస్లో యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ బికాస్
అంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఈజీ టు మెయింటైన్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, రైట్? వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్, అందుకని వైర్లెస్ వాడతాం. అయితే వేవ్ గైడ్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే వేర్ ద సిస్టమ్స్ ఆర్ క్లోజ్ టు యూ అండ్ యూ కెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎ వైర్లెస్ వన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ ఎ వైడ్ కమ్యూనికేషన్, దెన్ యూజువల్లీ యూజ్ వేవ్ గైడ్స్. అంటే కేక్ నిసరటం కంటే పార్సిల్ చేసి నీట్గా పంపించడం మంచిది. సో అందుకని ఏంటంటే వేవ్ గైడ్స్లో ఏంటంటే వీ డోంట్ డీల్ విత్ అన్బౌండెడ్ సినారియోస్. మనదంతా బౌండెడ్ రీజన్స్ ఉంటాయి. ఆ బౌండెడ్ రీజన్స్లోనే ఎనర్జీ పెట్టి పంపిస్తూ ఉంటాం వేవ్ గైడ్స్లో. So when you are dealing with waveguides, along with the transverse electromagnetic kind of solutions, you can also have solutions which are in the format of TE waves or which can be in the format of TM waves. Okay. So ఇక్కడ నేను రాసింది ఏంటంటే if the wave was traveling in z direction, ఒకవేళ for example you can see some questions like this also. Say for example, if the wave is traveling in z direction, sorry, wave is traveling in x direction. Okay. So in order to be a TE wave, okay, so if Ex is 0 and Hx is not equal to 0, do you think it's a TE wave? Yes. ఎందుకంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లోనే వేవ్ ట్రావెల్ అవుతుంది, ఆ డైరెక్షన్లో కాంపోనెంట్ లేదు. అంటే యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ది వేవ్ డైరెక్షన్ అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే. సో ఒకవేళ ఇది నాన్ జీరో, ఇది జీరో అయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ టీఎం వేవ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. ఓకే. సో యూజువల్గా నొటేషన్స్ ఇలా వాడుతూ ఉంటారు. టీఈజెడ్ అంటారు లేదా టీఎంఎక్స్ అంటారు. అంటే ఏంటంటే టీఈజెడ్ అంటే వేవ్ డైరెక్షన్ జెడ్ అని. సో సో ఇట్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ ఆర్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు జెడ్ డైరెక్షన్ అని చెప్పడానికి టీఈజెడ్ అని. టీఎంఎక్స్ అంటే ఏంటంటే ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఎక్స్ డైరెక్షన్ అని చెప్పడానికి ఇలాంటి నొటేషన్స్ వాడుతూ ఉంటాం నన్ను. ఓకే. సో యాజ్ ఐ వాస్ సేయింగ్ ప్రీవియస్లీ, సోర్స్ నుంచి లోడ్కి ఎనర్జీ డిఫరెంట్ పద్ధతుల్లో వెళ్తుంది ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. సోర్స్ నుంచి లోడ్కి ఎనర్జీ క్యారీ చేసేది ఎవడు? ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. సో ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎనర్జీని క్యారీ చేసేటప్పుడు ఎదర్ దే క్యారీ యాజ్ ఎ టీఈ మోడ్, టీఎం మోడ్ ఆర్ టీ మోడ్. అండ్ దెర్ ఇస్ అనదర్ థింగ్ కాల్డ్ హైబ్రిడ్ మోడ్స్. హైబ్రిడ్ మోడ్స్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఇందాక తీసుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ 3 కేసెస్ కదా. ఏంటది? ఈజెడ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే z డైరెక్షన్లో ప్రాపగేషన్ తీసుకుంటే ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ z డైరెక్షన్. ఈజెడ్ 0, హెచ్జెడ్ రెండు 0 అయిపోతే దీన్ని టీఎం వేవ్ అన్నాను. If Ez is equal to 0 but Hz is not equal to 0, we call this as TE mode. If Z is not equal to 0 but Hz is equal to 0, we call this as TM mode. You can have another case also where E2 is not equal to 0 and H2 is also, Hz is also not equal to 0. అంటే Z అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్లో Z కాంపోనెంట్ 0 అవట్లే. అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 అవ్వదు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 అవ్వదు. ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడ్స్ని హైబ్రిడ్ మోడ్స్ అని పిలుస్తాను నాన్న. అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్. సో వీ కాల్ దెమ్ హైబ్రిడ్ మోడ్స్లో కూడా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రిక్ మోడ్ అండ్ హైబ్రిడ్ మ్యాగ్నెటిక్ మోడ్. సో అంటే వీ కాల్ హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రిక్ మోడ్ వెన్ EZ component, the EZ component is dominating than the HZ component. Hybrid magnetic mode ఎప్పుడు అంటామంటే if HZ component is dominating than the electric field component. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడ్స్ యూజువల్గా ఆప్టికల్ ఫైబర్స్లో వస్తాయి. యూ డీల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్, సో విచ్ వీ నాట్ బి డీలింగ్ హియర్. సో మన కోర్సులో ఏంటంటే మోస్ట్లీ వీ విల్ నాట్ బి డీలింగ్ విత్ హైబ్రిడ్ మోడ్స్, వీ విల్ బి డీలింగ్ ఓన్లీ విత్ ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఆర్ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్ టీఈఎం మోడ్స్. ఓకే. సో అంటే సోర్స్ నుంచి లోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళే ఎనర్జీ ఆర్ దట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ కెన్ బి ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఫార్మాట్స్. ఈ ఫార్మాట్స్లో ఏ ఫార్మాట్లోనే వెళ్ళచ్చు. అయితే హూ డిసైడ్స్ అంటే ఏ ఫార్మాట్లో వెళ్తుంది అంటే సోర్స్ నుంచి లోడ్ దగ్గరికి ఉన్న గైడింగ్ స్ట్రక్చర్లో, ఆ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్లో టీఎం మోడ్ వెళ్తుందా, టీఈ మోడ్ వెళ్తుందా, లేకపోతే టీఎం మోడ్ అనేది ప్రాపగేట్ అవుతుందా, ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రాపగేట్ అవుతుందా, ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపగేట్ అవుతుందా, ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ప్రాపగేట్ అవుతుందా అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు సార్ అంటే it is decided by the guiding structure itself, like what kind of geometry the guiding structure is having and what kind of materials you are using, and of course what frequency you are using. The other one is the frequency of operation. Okay. What frequency you are using, these properties decides in which అంటే ఏ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎలాంటి మోడ్ని యూజ్ చేసుకుని ఎనర్జీని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ దీస్ పారామీటర్స్. యూజువల్ విల్ సీ హౌ దే డిపెండ్ అపాన్ ఓన్లీ ఆన్ ద జామెట్రీ, మెటీరియల్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ.
Okay. So a particular structure, అంటే ఏదైనా ఒక స్ట్రక్చర్ కెన్ సపోర్ట్ ఏ TEM వేవ్ in it, or a TE or TM, or combination of it, or all three. అయితే మీరు అడగొచ్చు సార్, ఓన్లీ టీఈటీఎంఏ ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తున్నారు? మేబీ యూ కెన్ హ్యావ్ హైబ్రిడ్ మోడ్స్, అంటే అన్ని ఈజెడ్ కాంపనెంట్ కూడా జీరో అయినట్టు అన్నీ ఉండొచ్చు కదా అంటే, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ మోడ్స్, టీఈ ప్లస్ టీఎం అండ్ టీఈ మోడ్స్. సో అందుకని నా గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎలాంటి మోడ్స్ ప్రాపగేట్ చేయగలదు అన్నది నేను ఇక్కడ వెతుక్కుంటున్నాను. యూజువల్గా ఏంటంటే నా ఎనర్జీ అన్నది, అంటే ఇట్ కెన్ బి, అంటే వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, మీ మొత్తం కేక్ని, ఓకే, మొత్తం ట్రైన్లోనే పెట్టి పంపించకుండా, దేర్ కెన్ బి సిచ్యువేషన్స్ వేర్ సగం కేక్ని ట్రైన్లో పంపించారు, మిగతా సగం కేక్ని ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో పంపించారు అనుకుందాం. మేబీ ఏంటంటే మీ కేక్ మీద ఒక డైమండ్ పెట్టారు, అందుకని ఆ కేక్ మీద డైమండ్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి దాన్ని ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో పెట్టి పంపించారు, కిందన్న మిగతా బేస్ స్ట్రక్చర్ అంతా మేబీ ట్రైన్లో పెట్టి పంపించారు అనుకుందాం. సో సమ్ టైమ్స్ దట్ హ్యాపెన్స్, రైట్? సో ఇన్ ద సేమ్ వే సోర్స్ నుంచి లోడ్కి ఎనర్జీ వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ఎనర్జీ అంతా ఏదో ఒక వేవ్ లాగా, అంటే ఒక మోడ్లోనే ప్రాపగేట్ అవ్వాల్సిన రూల్ లేదు. మేబీ ద ఎనర్జీ, half part of the energy might be guided in the format of a TEM mode, and the other half part of the energy may be guided in the format of TM mode or TE mode. So it can be combinations also. So what does a transmission line do? అసలు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఏ మోడ్లో ప్రాపగేట్ చేస్తారు సార్ ఎనర్జీ అంటే, ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ propagate energy in the format of a TM wave. Okay, and in fact, the definition of transmission line is like, a transmission line should always have two or more conductors. అంటే నువ్వు తీసుకున్న మెటాలిక్ స్ట్రక్చర్లో if there are at least two or more conductors, then usually you can apply transmission line analysis, because only if you have two or more conductors on your structure, then only that kind of structure can support a transverse electromagnetic wave. And if your structure supports a transverse electromagnetic wave, then you can apply transmission line analysis. And of course, these are the examples of those transmission lines. But you might ask me, సరే ఏంటి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అంటున్నారు, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ చెప్తున్నప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మీద వోల్టేజ్ వేవ్స్, కరెంట్ వేవ్స్ వెళ్తాయని చెప్పారు, కానీ ఎప్పుడు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ వెళ్తుందని చెప్పలేదే మాకు అంటే, ఆబ్వియస్ నాన్న, వోల్టేజ్ కరెంట్స్ వెళ్తున్నాయంటే ఫర్ గివెన్ వోల్టేజ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఫర్ గివెన్ కరెంట్ దెర్ ఇస్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. So if I say there is a voltage wave and a current wave on a transmission line, definitely there is an electromagnetic wave on the transmission line. Okay, so instead of dealing your transmission line analysis in terms of electric and magnetic fields, I have dealt the transmission line analysis in terms of voltages and currents. అదెందుకు సార్ డైరెక్ట్గా ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్లోనే డీల్ చేయొచ్చు కదా అంటే, ఎందుకు ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్లో డీల్ చేయలేదు అంటే, బికాస్ వీ లైక్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్స్ వెరీ మచ్. బికాస్ యాజ్ అన్ ఇంజనీర్ నెట్వర్క్ థియరీకి బాగా అలవాటు పడిపోయాం కాబట్టి వీ ఆల్వేస్ లైక్ టు సీ ఎ ఫెమిలియర్ ఫేస్. సో వీ లైక్ టు డూ ద అనాలిసిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్స్. That is why I went with the transmission line analysis, which only deals with voltage and currents. But in fact, ఈ వోల్టేజ్ కరెంట్స్ అన్నవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ చైల్డ్స్ నాన్న. ద ఫాదర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ. సో ఒక చోట వోల్టేజ్ డిఫైన్ చేయగలుగుతున్నానంటే బికాస్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దేర్. ఒక పాయింట్ దగ్గర నేను కరెంట్ డిఫైన్ చేయగలుగుతున్నాను అంటే అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కాబట్టి డిఫైన్ చేయగలుగుతున్నాను. సో whenever I say the transmission line is carrying voltage and current waves, in what it is actually doing is it is on the transmission line, on your transmission line, and an electromagnetic wave is transported, and this electromagnetic wave is carrying energy from source to load. And this electromagnetic wave, the way in which it is traveling, the mode in which it is traveling is a TEM wave, transverse electromagnetic wave. Aden sir, transmission line మీద how on a transmission line why a transverse electromagnetic wave propagates. So let me first answer for that question. Say for example, I'll take a two conductor transmission line. Okay, so రెండు కండక్టర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. So the first question I have to answer is, why are we using voltage and currents? ఓకే, నేను ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మోడల్ వాడినప్పుడు ఈ లైన్ మీద డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత, కరెంట్ ఎంత అన్నది ఈక్వేషన్స్ రాశాను. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ జెడ్, ఐ ఆఫ్ జెడ్ ఎంత, వి ఆఫ్ జెడ్ ఎంత రాశాను. అసలు నేను వోల్టేజెస్ కరెంట్స్ వాడచ్చా? బికాస్ when you are using a time varying fields, can I define voltage and currents there? That is a question.
సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ వెన్ వీ డిఫైన్ వోల్టేజెస్, అసలు ఎందుకు డిఫైన్ చేసామంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ డీల్ చేస్తున్నప్పుడు డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ ఈ అన్నది జీరో అవుతుంది ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. సో బికాస్ కర్ల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ జీరో ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, you can always express electric field as gradient of some potential function. And instead of working with electric fields, we started to work with a scalar function which is potentials, right? So for a given potential you can find the electric field and so on. So ఈ ప్రిన్సిపల్ వ్యాలిడ్ అయింది కాబట్టి మనం అక్కడ పొటెన్షియల్స్ డిఫైన్ చేసాం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ చెప్తున్నప్పుడు. కానీ వెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నప్పుడు కెన్ ఐ డిఫైన్ పొటెన్షియల్ అంటే టైం వేరింగ్ కేసులో డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ ఈ ఎంత, ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాడెస్ లో ఇస్ మైనస్ డో బి బై డో టీ. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో, ఇది జీరోకి ఈక్వల్ కాదు. ఇఫ్ కర్ల్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో, then you cannot write this function as a gradient of some potential function. So what should I do now? ఏం చేయాలి సార్ ఇప్పుడు అంటే, సో అంటే ఈవెన్ if I want to do something, I can write this as curl of E is equal to minus B ne I can write it as del cross of A into dou by dou t. If I can bring del out, it becomes del cross of minus dou A by dou t. I can write this as del cross of E minus dou A by dou t is equal to 0. అంటే అప్పుడు దీన్ని I can write it as gradient of some potential function. అంతేకాని I cannot write the electric field as gradient of some potential function. అంటే టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ లో, అండ్ వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ఎ టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ ఐ కెనాట్ డిఫైన్ పొటెన్షియల్. పొటెన్షియల్ అన్నది నేను డిఫైన్ చేయలేను టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నప్పుడు. మరి అదేంటి సార్, ఊరికనే మేము ఏసీ అనాలిసిస్ అవన్నీ వాడినప్పుడు పొటెన్షియల్స్ అని వాడేస్తాము, ఎప్పుడు అంత వరి అవ్వలేదు అంటే, బికాస్ యూ డోంట్ వరీ బికాస్ యూ ఆర్ యూజింగ్ వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో వెన్ యూ ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఎట్ ఎ వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ద ఫ్లక్స్ చేంజింగ్ ఇన్ యువర్ సర్క్యూట్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. సో మీ సర్క్యూట్లో యూజువల్గా చేంజ్ అయ్యే ఫ్లక్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఎక్కడ ఇండక్టర్ పెడతారో అక్కడే చేంజ్ అవుతుంది, ఇంకెక్కడ చేంజ్ అవుతుంది. సో దానికి యూ అకామిడేటెడ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ కిర్చాఫ్స్ లా విత్ బై టేకింగ్ మైనస్ ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటూ అంటే ద అదర్ సైడ్ అండ్ ఆల్. అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే అక్కడ డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు జీరో కాబట్టి క్వాసీ స్టాటిక్ అనాలిసిస్ అంటాము. ఆ అనాలిసిస్లో వీ డిఫైన్ వోల్టేజెస్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ అండ్ వీ యూజ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం, యూజువల్గా ఎర్రర్ రాదు. కానీ టైం వేరియింగ్ కేసెస్ డీల్ చేస్తున్నప్పుడు అసలు వోల్టేజెస్ డిఫైన్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ ఈ జీరో కాదు కాబట్టి. మరైతే ఎప్పుడు డిఫైన్ చేయొచ్చు, అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మీద మనం డిఫైన్ చేసి వాడుతున్నాం కూడా. సో ఎందుకు వాడుతున్నాం అన్న దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే, లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద లైన్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ ఆర్ యువర్ ట్రాన్స్మిషన్ వైర్స్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఇట్లా ఉన్నాయనుకోండి. సో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ మీద మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండు కండక్టింగ్ వైర్స్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్, సో ఇలా కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ విల్ బి సర్క్యులేటింగ్ అరౌండ్ ద వైర్, అంతే కదా. కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది కాబట్టి యూ కెన్ పుట్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ and the current is going back like this from the return wire, and you know the direction of magnetic field. And you can also calculate the electric field between the wires, and what you can observe is these electric and magnetic fields for this two wire line are transverse electromagnetic waves. And if you calculate the solution of the electric and magnetic fields on these wires, what you will end up is that these wires will not have EZ component, the EZ component will be 0 and HZ component will be 0. అంటే ఈ వైర్స్ మీద ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ కానీ ఉంటే ఎక్స్ కాంపొనెంట్ వై కాంపొనెంట్ ఉంటాయి తప్ప ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ కి జెడ్ కాంపొనెంట్ ఉండదు అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఫీల్డ్స్. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ బిట్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ ఆల్. సో వాట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఇస్ ఆన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ టూ వైర్స్, ఈ రెండు వైర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ వైర్ మీద ఉన్న ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇస్ లైక్ ఏ TEM మోడ్. So if you have a TEM mode, you have one advantage. Advantage ఏంటి అంటే, సో లెట్ మీ చేంజ్ ద పెర్స్పెక్టివ్. సో ఇక్కడ నేను పెర్స్పెక్టివ్ ఎలా మార్చానంటే, సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇదిగోండి ఇటువైపు నుంచి చూస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్, ఇలా చూసాను అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పెర్స్పెక్టివ్, సో మీన్స్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఇన్ ద XY ప్లేన్. సో XY ప్లేన్ నుంచి చూస్తుంటే ఇదిగోండి నా వైర్స్, ఇదిగోండి దీస్ ఆర్ మై వైర్స్. ఓకే, అంటే జెడ్ డైరెక్షన్ అలా ముందుకు వెళ్తున్నాయి అన్న. సో దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద జెడ్ డైరెక్షన్ లైక్ దట్. సో దీస్ ఆర్ మై వైర్స్. సో ఐఎమ్ లుకింగ్, సో జెడ్ is like it is going into the board. Okay, it's going into the board. So your z axis is like going into the board. Okay, సో నా ఫీల్డ్స్ ఏంటంటే XY ప్లేన్ లోనే ఉంటాయి. నా వైర్ చుట్టూరు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ వైర్ టు ద నెగిటివ్ వైర్ యూ కెన్ సీ దేర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్
originating from the positive wire and it is ending upon the negative wire. సో ఈ ఫీల్డ్స్ ఎందుకు వస్తాయంటే ఇవన్నీ సర్ఫేస్ చార్జెస్ వల్ల వస్తాయి, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. అయితే ఇవి ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎవ్రీవేర్ అరౌండ్ ద వైర్. ఓకే. అయితే ఇవి ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కాబట్టి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఈజెడ్ కాంపోనెంట్ ఆర్ హెచ్జెడ్ కాంపోనెంట్. So what I will do is, because they have only transverse components, I will try to perform this integration on a path, on this lines. ఈ లైన్స్ మీద ఒక పాత్ చూస్ చేసుకుని ఆ పాత్కి ఒక సర్ఫేస్ అటాచ్ చేసి డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ ఈ అంటే మైనస్ డో వి బై డో టీ కాబట్టి, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద స్ట్రోక్స్ థియరమ్, you can take surface integral on, you can take dot product with ds bar and you can perform a surface integral on both sides. And from Green's theorem, you know that curl of e bar dot ds bar can be written as line integral of e bar dot dl bar. So you get this expression, line integral of e bar dot dl bar is equal to minus dou by dou t surface integral of b bar dot ds. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ xy ప్లేన్ లోనే ఒక పాత్ చూస్ చేసుకున్నాను, దిస్ రెడ్ డాటెడ్ పాత్. ఈ రెడ్ డాటెడ్ పాత్ మీద ఎవ్రీవేర్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు డో బై డో టీ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ బి బార్ డాట్ డిఎస్ బార్. సో అంటే ఈ పాత్కి ఒక సర్ఫేస్ అటాచ్ చేసి ఆ సర్ఫేస్ కి మీద బి బార్ కి సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. అయితే ఈ సర్ఫేస్ కి నార్మల్ వెక్టర్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ డిఎస్ బార్? ఇఫ్ యు సీ ద నార్మల్ వెక్టర్ ఆన్ దిస్ సర్ఫేస్, బికాస్ దిస్ ఈస్ ఎ సర్ఫేస్ ఇన్ xy plane, the normal to that surface will be z cap. So ds bar and I can simply replace it with z cap dot ds bar. Okay, and I know that the electric field will have only, because ఇది xy plane లో ఉన్నాను కాబట్టి అవన్నీ ట్రాన్స్వర్స్ కాంపోనెంట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ ఈ విత్ సబ్స్క్రిప్ట్ టీ. అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆల్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్వర్స్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ అండ్ ద నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్ ఇస్ జెడ్ డైరెక్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి బి డాట్ జెడ్ అంటే ఏమొస్తుంది, బి డాట్ జెడ్ అంటే ఐ నీడ్ టు గెట్ ద జెడ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద జెడ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? It is zero because these are all transverse electromagnetic waves on the lines. So the z component is zero. Then what happens? This whole integration goes to zero. That means on this loop, integral e bar dot dl bar goes to zero. If an integral e bar dot dl bar line integral goes to zero, then I can say the curl of the electric fields that are in this plane will also should go to zero. అంటే ఏం జరుగుతుంది, ఒకవేళ నా గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ మీద ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కానీ ప్రాపగేట్ అవుతుంటే, if the electric and magnetic fields on my guiding structures are propagating in the format of a transverse electromagnetic waves, those kind of electric fields will have a curl of those electric fields is zero always. So ilanti waves ki you can always define voltages. ఎందుకు వోల్టేజ్ డిఫైన్ చేయొచ్చు, బికాస్ ద కర్ల్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద ప్లేన్, అంటే ఆ ప్లేన్ లోనే డిఫైన్ చేయగలను. సో అంటే వైర్ మీద at this plane I can always define a voltage and I can define a voltage at every plane. Okay, and z is equal to constant plane, prati plane దగ్గర I can define a voltage because in that plane whatever electric fields are there, they satisfy the property that curl of electric fields is zero. So this says that whenever a transverse electromagnetic wave is propagating on a structure, you can define voltages and currents on there. So అందుకనే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మీద, so the transmission lines are lines and these kind of transverse electromagnetic waves can come only when you have two or more conductors. అది ఎందుకు అన్నది మీకు వేవ్ గైడ్స్ చెప్పేటప్పుడు అర్థం అవుతుంది. సో ఒకటి కంటే ఎక్కువ కండక్టర్స్ లేకపోతే అలాంటి మెటాలిక్ స్ట్రక్చర్స్ మీద ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేవు. సో ఒక ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే టూ ఆర్ మోర్ కండక్టర్స్ ఉండాలి. ఒక ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఉంది అంటే దాని మీద వోల్టేజ్ కరెంట్స్ డిఫైన్ చేయొచ్చు, అండ్ దిస్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్స్ will change like waves. So this kind of structures are called transmission lines. Okay, then what are waveguides ante, maybe with that we'll see in the next session. Okay, so that is it for now. If you have any questions, you can ask or else you can leave.